హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి కూలెంట్ ఆయిల్ డ్యూక్లో ఎలా చేంజ్ చేయాలో నేను చూపించా. సో దీనికి మనకు కావాల్సింది ఒక కూలెంట్ ప్లస్ డిస్టిల్ వాటర్ అండ్ ఇది ఒకటి గౌర టైప్ అనమాట. ఇది నేను నార్మల్గా జుగాడి చేసిన. సో మీరు కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు. సో మనకు కావాల్సింది 10 and 11 పాన్ కావాలి, రింగ్ అండ్ సెట్ అండ్ 5mm ఎల్ఎన్కి బోల్ట్, 8mm టీ పాన్ కావాలి. సో లేట్ ఎందుకు, మరి వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. చలో. ఈ టూల్ పెట్టి మనం కింద ఒక ట్రే వస్తుంది, ఆ ట్రే అయితే మనం తీసేసినాం. సో ఇప్పుడు మనం తీయాల్సింది ఇది. సో మనకి కింద ఒక టబ్ కావాలి. సో ఇది వచ్చేసి డ్రైన్ బోల్ట్ అనమాట. ఇది ఓపెన్ చేస్తే కూలెంట్ అయితే బయటకు వస్తుంది. బోల్ట్ అయితే మనం వేసినాం. కింద మనకి కూలెంట్ రాకపోతే ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాలి మనం. ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి ఫిట్ చేసి డిస్టిల్ వాటర్ పోయాలి. సో దీంట్లో మనం డిస్టిల్ వాటర్ వేయాలి. సో మనం ఈ క్యాప్ అయితే మళ్ళీ పెట్టేసి ఒక 10-20 minutes అయితే బండి స్టార్ట్ చేయాలి. ఫ్యాన్ రన్ అయ్యేంత వరకు స్టార్ట్లో పెట్టాలి. సో మనకి ఇట్లా ఫ్యాన్ అనేంత వరకు పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మనం డ్రైన్ చేసుకోవాలి. టెంపరేచర్ అనేది ఇట్లా ఫుల్ నిండిపోవాలి. డ్రైన్ చేసి గ్రీన్ వచ్చినాయి అనుకో, ఇంకోసారి వేయాలి. నార్మల్ వైట్ డిస్టిల్ వాటర్ వస్తేనేమో మనం ఇక కూలెంట్ వేసుకొని వాడేసుకోవచ్చు ఇక బైక్. మళ్ళీ ఒకసారి క్యాప్ లూజ్ చేస్తే మనకి ఫుల్ వాటర్ అనేవి బయటకు వచ్చేస్తాయి. బండి లేపినప్పుడు ఇట్లా వస్తుంటుంది అనమాట. చూడవచ్చు లోపల ఫస్ట్ అనేది మొత్తం బయటకు వస్తుంది.